హాయ్ గ్యాస్ దిస్ మీరు చూస్తున్నారు విషయాలు. సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి రెనాల్ట్ ట్రైబర్ ఏదైతే ఉందో కార్ 7 సీటర్ దాని యొక్క క్రాష్ టెస్ట్ రిజల్ట్ అనేది ఈరోజు రిలీజ్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో ఆ యొక్క క్రాష్ టెస్ట్లో అందరికీ దిమ్మ తిరిగే రిజల్ట్ అయితే గ్లోబల్ ncap వారు రిలీజ్ చేయడం అనేది జరిగింది. రెనాల్ట్ ట్రైబర్ ఇంత సేఫ్టీనా అనే విధంగా దాని యొక్క రిజల్ట్ అనేది బయటకు వచ్చింది. సో క్రాష్ టెస్ట్ యొక్క రిజల్ట్ అనేది మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ముఖ్యంగా అయితే ఈ క్రాష్ టెస్ట్లో 4 స్టార్ రేటింగ్ అనేది అడల్ట్ సేఫ్టీలో తీసుకుంది. అలాగే 3 స్టార్ రేటింగ్ చైల్డ్ సేఫ్టీలో రెనాల్ట్ ట్రైబర్ అనేది కార్ తీసుకుంది. సో ఆ వీడియో చూసేద్దాం. ఆ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ. Was right.